Witam Państwa na sesji Best of Poland poświęconej grom wideo. Zawsze staramy się, żeby na Digital Cultures znalazło się miejsce nie tylko dla wielkich, wysokobudżetowych przebojów, ale też dla gier może nieco mniej znanych, ale za to nie banalnych. Zobaczymy dzisiaj Werewolf the Apocalypse: The Heart of the Forest, czyli grę brawurowo przenoszącą realia systemu RPG Wilkołak do dzisiejszej Puszczy Białowieskiej. Set RPG, grę podejmującą temat fobii społecznych i tego, jak sobie z nimi radzić. Umarłe miasto to z kolei wariacja cyfrowa na temat opery Ericha Korngolda. Wreszcie Quantum Game to gra, która ma za zadanie uczenie podstaw fizyki kwantowej. Zachęcamy do zadawania twórcom pytań za pośrednictwem czatu. Po prezentacjach będzie też sesja Q&A, w trakcie której zadamy te pytania. Będzie też możliwość połączenia się z twórcami bezpośrednio. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, nazywam się Artur Ganszyniec i będę miał przyjemność opowiedzieć Państwu o grze, metaforze, reportażu, czyli o naszej najnowszej produkcji Werewolf the Apocalypse: Heart of the Forest. Zacznę może od takiej refleksji, którą usłyszałem rok temu na targach growych. Ktoś z graczy powiedział: dotychczas dowiadywałam się o świecie z książek, z filmów, do tego jestem przyzwyczajona. Po raz pierwszy poczułam, że mogę się dowiedzieć o świecie czegoś konkretnego z gry. I wydaje mi się, że właśnie dokładnie na takim etapie już jesteśmy jako branża, że nikogo nie dziwi, że gry są częścią kultury. I wydaje mi się, że w związku z tym doszliśmy też już do momentu, w którym możemy oczekiwać od gier dokładnie tyle samo, co od innych mediów, które opowiadają historię, a na pewno nie mniej. Kim jesteśmy jako studio? Jestem częścią Different Tales, czyli niezależnego studia, które specjalizuje się w grach narracyjnych. I tym, co wyróżnia nasze podejście, jest to, że w każdej produkcji staramy się uwzględniać elementy dokumentalne, czyli robić gry, które jednocześnie są opowieściami o świecie takim, jak jest teraz. Nasza poprzednia produkcja, Wanderlust Travel Stories, to był cykl interaktywnych reportaży podróżniczych, pokazujących różne oblicza przemysłu turystycznego. No i teraz z punktu widzenia roku 2020, gdzie podróże są w zasadzie niemożliwe, to wydaje się w ogóle dość abstrakcyjny projekt. Ale był ciekawy, dlatego że robiliśmy go razem z podróżnikami, z dziennikarzami, no i gra też była doceniona. Dostaliśmy za nią nominację do Paszportów Polityki. Produkcja, o której teraz mówię, zapuszczamy się w Światmroku. To taka międzynarodowa marka z ponad 30-letnią historią, która łączy gry bez prądu, gry wideo, powieści, komiksy, wszystkie opowiadające współczesne historie grozy, czyli są to horrory, ale takie, w których to bohaterowie są potworami i napięcie, które tam się pojawia, jest takim napięciem walki o własne człowieczeństwo, utrzymanie resztek człowieczeństwa i walki z naszymi wewnętrznymi słabościami, które tutaj, czyli tutaj ta metafora potwora jest posunięta bardzo daleko i pozwalamy graczom eksplorować właśnie takie mroczne zakamarki ludzkiej duszy. Nasza gra osadzona jest w świecie jednej z gier z tego uniwersum, w świecie Wilkołaka Apokalipsy. To taka kultowa gra z lat 90., w której wilkołaki
nie są bezmyślnymi potworami, tylko są wojownikami Matki Ziemi, które toczą taką tragiczną, nierówną walkę w obronie dzikiej przyrody. W momencie, w którym ta gra wychodziła, to był taki produkt bardzo kontrkulturowy, trochę punkowy, trochę gotycki, o aktywizmie i o terroryzmie. I w zasadzie teraz, w 2020 roku, ta ekologiczna reinterpretacja mitu o wilkołaku jest niepokojąco aktualna. Być może nawet bardziej aktualna niż była w latach 90., kiedy po raz pierwszy ta franczyza pojawiła się na rynku. Nasze podejście do Świata Mroku opiera się na bardzo bliskich inspiracjach. Większość gier dzieje się w takich mitycznych, popkulturowych Stanach Zjednoczonych. My postanowiliśmy się oprzeć na czymś, nad czym znamy, bo uważamy, że kultura potrzebuje bardzo zróżnicowanych głosów i wielu punktów widzenia, żeby spełniła swoją funkcję. Ideą naszego studia jest opowiadanie historii, które są bliskie naszym doświadczeniom. Werewolf Heart of the Forest dzieje się w Białowieży. Opowiada o wilkołakach w Puszczy Białowieskiej i rzuca gracza w sam środek historii o protestach wokół nielegalnej wycinki Puszczy Białowieskiej, czyli ta historia jest oparta na prawdziwych wydarzeniach zaczęły się 4 lata temu. Puszcza Białowieska to jest unikalne miejsce, jest to jeden z ostatnich pierwotnych lasów w Europie, a cała sytuacja wokół wycinki jest bardzo niejednoznaczna. Tam nie było prostych rozwiązań ani prostej diagnozy sytuacji i ciekawe jest postawienie gracza właśnie w takiej sytuacji. Motywem przewodnim całego świata tego wilkołaka i naszej gry jest gniew. Jest szał, taki słuszny gniew, który może się przegrodzić w destrukcyjną agresję. I to jest taka emocja, takie uczucie, które zdaje się coraz bardziej przenikać sferę publiczną, nie tylko w Polsce. Jest bardzo dużo rzeczy, o które możemy być źli. Jest dużo rzeczy, które budzą nasz gniew i eksplorowanie tego, jak tym gniewem zarządzać, jak wykorzystać go w sposób konstruktywny, jest to bardzo ciekawy temat, który właśnie podejmujemy w naszym wilkołaku. Motywem przewodnim jest ta taka wąska ścieżka między aktywizmem a radykalizacją. No bo popatrzmy, gniew daje odwagę do działania, daje siłę, żeby się przeciwstawiać zagrożeniom, ale jednocześnie może zaburzać osąd, przeradzać się w agresję. I pytania, jakie rzeczy budzą nasz gniew, jak my reagujemy, gdy rzeczy, które są nam bliskie, są zagrożone, to są ciekawe pytania. I pozwalamy graczowi je eksplorować i zapraszamy go do takiej historii o aktywizmie i o radykalizacji. Bo gry, w moim przynajmniej mniemaniu, wyróżniają się tym, że pozwalają dokonywać wyborów i doświadczać ich konsekwencji, że gracze są współautorami doświadczenia, są współautorami morału i biorą na siebie część odpowiedzialności za opowieść. Dlatego jako twórca mogę stawiać pytania, nie muszę podawać na tacy gotowych wniosków, raczej przedstawiając fakty zachęcamy graczy do doświadczania czegoś. Gry są taką maszyną do tworzenia doświadczeń, a doświadczenia pozwalają przeżyć własny morał i pozwalają gdzieś może nauczyć się czegoś. Także to, co staramy się zrobić w naszej grze Werewolf Heart of the Forest, to pokazać bardzo ciekawy kawałek historii i zaprosić gracza do eksplorowania go i do znalezienia własnej granicy między radykalizacją a aktywizmem. Dziękuję za uwagę. Krzysiek Grudziński, reżyser Małego Miasta, a Gim Jelly, kompozytor. Umarłe miasto kończy cytat: wszystko jest wspomnieniem, nic nie umiera, bo nic nie ma, bądź spokojny, bądź spokojna, a nic nie umiera, bo nic nie ma, jest wszystko. I takim wyjściem była obecna pandemia i myślenie o śmierci, o tym, co zostawiamy po sobie we współczesnym świecie. Oglądałem takie filmy, wideo, gdzie ludzie chorzy na COVID żegnali się z bliskimi albo rejestrowali jakieś rzeczy, nie? Dzieląc się ze całym światem, ze swoim cierpieniem, swoją śmiercią. I to była dla mnie taka inspiracja, ale też takie bardzo silne emocje, bo nagle po takim okresie, gdzie wszyscy jesteśmy wolni, gdzie żyjemy konsumpcyjnie,
gdzie mamy cały czas, myślimy sobie jakby o tym następnym dniu, albo o lajkach na Facebooku, albo z tym, co będzie fajne. Nagle znajdujemy się w takiej ekstremalnej sytuacji i nie wiadomo tak naprawdę, co po nas zostanie i co w zasadzie przyniesie, albo co niesie ta kultura, w której żyjemy obecnie, nie? Czy ten zapis po prostu cyfrowy cokolwiek po nas zostawia. To takie, to podsumowanie w zasadzie tego, nie? Kiedy zaczęliśmy pracować nad Umarłym Miastem z VN Labem, i to jest ciekawa rzecz, Umarłe Miasto miało być VR-owym experience'em operowym, który poświęcony jest syryjskim uchodźcom. Taką silną inspiracją dla mnie były filmy dokumentalne, w których oglądałem naloty bombowe rosyjskie, wobec których ci ludzie na przykład w mieście Homs byli zupełnie bezbronni. I takie było założenie. I nagle po pierwszej sesji w VN Labie okazało się, że przyszła pandemia, jest COVID i razem z Polą Borkiewicz, producentką, i Kubą Kosmą, który produkuje to z naszej strony, zrozumieliśmy, że to Umarłe Miasto Korngolda to jest każde miasto teraz na świecie. To jest nasza Warszawa tak naprawdę. Technologicznie Umarłe Miasto jest projektem zrobionym w pełni w 3D. Korzystamy z technologii używanej w grach komputerowych, bo ja na co dzień robię gry komputerowe. To, co pokażemy w Umarłym Mieście, to 7 najważniejszych miejsc ważnych dla bohaterów. Pokazujemy takie punkty miłości Pawła i jego zmarłej żony Marii. Myślę, że każdy mieszkaniec Polski, albo tym bardziej pewnie Warszawy, znajdzie takie miejsca, które będą mu bliskie. Na przykład to, co dzisiaj pokazujemy tutaj na mapie, to jest kino Iluzjon, w którym ja spędzam dużo czasu, ale pokazujemy Pałac Kultury, pokazujemy Palmę Lajkowskiej, jakby rejestrujemy nasze współczesne miasto, w którym żyjemy, w kontekście miasta, którego w zasadzie nie ma, nie? No bo w tym kontekście zdarzenia ze śmiercią, taką pustką i tym, co się dzieje w obecnym świecie, to miasto nabiera zupełnie innego kontekstu. O muzyce najlepiej powie Agim, kompozytor. Ja w tym projekcie pojawiłem się jakby na pewnym etapie. Jest to dla mnie bardzo świeża sytuacja. Przyjąłem zaproszenie Krzysztofa Grudzińskiego, z którym też współpracuję na innych polach dosyć konsekwentnie. Ja bardzo wnikliwie przejrzałem twórczość Korngolda. Przeczytałem fragmenty libretta Miasta Umarłego. Dostrzegam te pewne analogie, natomiast nie chcę muzycznie traktować tego literalnie, jak zresztą taki był zamysł Krzysztofa, żeby potraktować to pewien bodziec do działań artystycznych na tym polu. Natomiast ten dualizm, który jest pomiędzy dwoma bohaterami, to silne pragnienie albo poczucie utraty, poczucie przemijania. To jest taka analogiczna do sytuacji, o której wspominał Krzysztof. Mówimy o Europie, o tym, co się dzieje nawet w każdym mieście, gdzie straciliśmy pewien status quo, które było dla nas tak oczywiste. Jest bardzo dojmujące i będę się starał to muzycznie w jakiś sposób wyrazić. Jeśli chodzi o technologie, które będą stosował, no to postaram się, mam już taki zamysł pewien, zaprosić paru solistów, między innymi będzie tam klarnet, skrzypce, dużo też będzie zaawansowanej też technologii, jeśli chodzi o proces twórczy. Mam zamiar zastosować pewne techniki randomizacyjne, to znaczy na pewno napiszę główne motywy, które będą odzwierciedlać poszczególne postaci, a potem będę chciał w jakiś sposób randomizacyjny te tematy przetworzyć, korzystając właśnie ze zdobyczy technologii. Jest to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, na pewno nie będę chciał tego traktować literalnie w odniesieniu do twórczości Korngolda i formy, jaką jest opera, a z całym właśnie szacunkiem dla wybitnego człowieka, jakim był Korngold. Raczej będę szukał jakiejś autochtonicznej wypowiedzi, oczywiście w ścisłej współpracy z Krzysztofem Grudzińskim. Zapraszamy do zadawania pytań.
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Stalewski. Zajmuję się tworzeniem gier komputerowych i od ponad 10 lat współtworzę małe, niezależne studio Evil Indie Games. Na przestrzeni tego czasu zrealizowaliśmy kilka tytułów na platformy mobilne, komputery i konsole Nintendo Switch. Obecnie podstawowy skład Evil Indie Games to 2 osoby. Ja i moja żona Natalia. Dziś chciałbym opowiedzieć trochę o naszym najnowszym projekcie, grze Sad RPG. Sad RPG, a Social Anxiety Role-Playing Game, jest eksperymentalną grą RPG, w której podejmujemy próbę przedstawienia zjawiska lęku społecznego. W grze prezentujemy nasze subiektywne spojrzenie na fobię społeczną, które może być zupełnie odmienne od odczuć czy też doświadczeń innych osób. Pod pojęciem fobii społecznej rozumiemy takie zaburzenie lękowe, w którym poziom lęku odczuwalnego w sytuacjach społecznych prowadzi do znacznego cierpienia i ograniczenia zdolności do funkcjonowania w codziennym życiu. Na przykład w pracy, w szkole, w relacjach międzyludzkich. Dlaczego w ogóle przyszedł nam do głowy taki pomysł na grę? Czemu ktoś chciałby zrobić grę o fobii społecznej? Czy ktokolwiek chciałby zagrać w taką grę? W swoim życiu bezpośrednio zetknęliśmy się z fobią społeczną i zaburzeniami lękowymi. Postanowiliśmy zainspirować się tymi doświadczeniami, bardzo chcieliśmy o tym opowiedzieć. Od zawsze też fascynowały nas gry RPG, z rozwojem bohatera, eksploracją świata, epickimi przygodami, walkami ze złymi potworami. W ten sposób powstał projekt Sad RPG. Gra RPG o fobii społecznej. Od samego początku przyjęliśmy pewne założenia. Gra ma opierać się na naszych własnych odczuciach, doświadczeniach w odniesieniu do fobii społecznej. By przybliżyć tematykę zaburzeń lękowych i podkreślić fakt, że problem ten jest bardzo obecny tu i teraz, postanowiliśmy akcję osadzić we współczesnych realiach. Gra ma być grą RPG i zawierać możliwie dużo mechanik i rozwiązań z tego typu gier. Sad RPG ma być grą, w którą można również zagrać w oderwaniu od samej tematyki fobii społecznej. Chcemy, by była ciekawa także dla tych graczy, którzy odbierać ją będą po prostu jako grę z rozwojem bohatera, eksploracją świata, epickimi przygodami i walką ze złymi potworami. Zastanawiając się nad tym, jak gra opowiadająca o fobii społecznej mogłaby wyglądać, często myślimy o smutnych, przygaszonych kolorach, monochromatycznej grafice, skali szarości. My jednak postanowiliśmy tutaj pójść w zupełnie innym kierunku. Chcieliśmy, by w kontraście do takiego myślenia grafika w naszej grze była żywa, kolorowa, momentami jaskrawa. Z jednej strony taki zabieg miał pokazać, że lęki społeczne są obecne także w świecie pozornie radosnym i pełnym żywych barw. Z drugiej strony taki sposób postrzegania rzeczywistości w Sad RPG można zinterpretować jako przeładowanie bodźcami i odczuciami występujące u osoby z fobią społeczną. Lekko inspirowaliśmy się pewnymi elementami estetyki Vaporwave. By wprowadzić odrobinę nostalgii, a zarazem dodać trochę więcej realizmu, akcję gry osadziliśmy w prawdziwym mieszkaniu, na prawdziwym polskim blokowisku, zbudowanym jeszcze w czasach PRL-u. Przyjęliśmy założenie, że rzeczywistość w grze budowana jest za pomocą modeli 3D, natomiast lęki, czy też potwory, z którymi walczymy, są obrazkami 2D umieszczonymi w przestrzeni trójwymiarowej. Interfejs użytkownika stanowi nawiązanie do dawnych gier RPG. Postanowiliśmy, że gra będzie miała skomponowaną przez nas muzykę i efekty dźwiękowe. W Sad RPG mamy również syntetyczny głos narratora, który odzywa się przy interakcjach, opisuje świat gry i prowadzi gracza. Użyliśmy syntezatora mowy, nawiązując do naszej poprzedniej gry, Nothing, w której obecny jest ten sam głos. Pozostawiamy dowolność interpretacji co do tego, kto wypowiada się w naszej grze. Czy jest to główny bohater, głos podświadomości, jakiś bliżej nieokreślony narrator, a może to zaburzenia lękowe przemawiają do nas lub jeszcze ktoś inny. Gra łączy eksplorację świata znaną z symulator wchodzenia z elementami komputerowych gier RPG, takimi jak starcia z lękami zrealizowane w formie pojedynków rozgrywanych w turach. W Sad RPG walka z lękiem nie jest drogą do zwycięstwa. Walka nie jest skuteczna. Zamiast walczyć, możemy użyć umiejętności gracza, które zużywają punkty społeczne. Dzięki tym umiejętnościom jesteśmy w stanie przezwyciężyć fobię. W grze mamy również zadania do wykonania, zdobywamy punkty doświadczenia, rozwijamy naszą postać, możemy używać przedmiotów i ekwipunku. Postać kontrolowana przez gracza zdobywa nowe umiejętności. Chcieliśmy urozmaicić rozgrywkę przez dodanie elementów zręcznościowych w formie minigier. Podczas naszych prac nad grą nastąpiła pandemia COVID-19.
ograniczenie interakcji międzyludzkich, dystans społeczny są w pewnym sensie podobne do zachowań osób odczuwających lęk społeczny. Jednak o ile w fobii społecznej lęk często jest irracjonalny i wyolbrzymiony, to w przypadku epidemii obawy przed zarażeniem się czy też rozprzestrzeniem choroby w wyniku kontaktu z innymi ludźmi wydają się być bardziej uzasadnione. Grę SED-RPG tworzymy w małym dwuosobowym zespole. W tej chwili dostępne jest pierwsze demo naszej gry na platformie Steam. Pod koniec tego roku planujemy wydanie SED-RPG we wczesnym dostępie. W tym okresie będziemy rozwijać grę, opierając się na opiniach i odczuciach graczy. W 2021 roku chcemy także wydać wersję na Nintendo Switch, iOS-a i Androida. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Cześć, jestem Klemiankiewicz, jestem projektantką i działam na styku technologii, edukacji i designu. A jestem Piotr Migdał, jestem fizykiem kwantowym, a także specjalistą w dziedzinie AI oraz wizualizacji danych. I razem współtworzymy Quantum Game, czyli grę, która jest symulacją i wizualizacją fizyki kwantowej. I fizyka kwantowa ma taką aurę czegoś takiego trudnego, magicznego wręcz. Bardzo często słyszę pytania o kocie Schrödingera, który jest i żywy i martwy, albo o tym, czy da się być uzdrowionym przez moc splątania kwantowego, oraz na przykład, czy będą komputery kwantowe w biurach za rok czy za 10 lat. I staram się przybliżyć, jak to działa, pokazując, że to jest jednak coś prostego. Jedynie, z czego brakuje, no to dobrych narzędzi, żeby to wytłumaczyć. Pomyślmy, jak uczymy dzieci fizyki? Czy uczymy przy pomocy praw Newtona i przy pomocy równań różniczkowych, czy też może uczymy przy pomocy zabawy w piłkę? Albo jak uczymy je liczyć? Czy uczymy przy pomocy teorii zbiorów, czy uczymy przy pomocy jabłek i zabawek? I tak samo, jak chodzi o fizykę kwantową. Dlaczego jedyny sposób, żeby uczyć fizyki kwantowej, są takie grube książki z masą wzorów? Czy da się prościej? I tutaj odpowiedzią na to jest właśnie Quantum Game, czyli gra, która przy pomocy zagadek logicznych wyjaśnia w taki przystępny sposób zagadnienia z dziedziny fizyki kwantowej. My stworzyliśmy takie wirtualne, interaktywne laboratorium, gdzie można, używając takich klocków Lego, tworzyć różne układy, eksperymenty, które mogły być też później odtworzone w prawdziwym laboratorium kwantowym. Mikroświat jest inny niż makroświat, czyli inaczej zachowują się pojedyncze cząstki światła, fotony, niż gdy mamy po prostu lampę czy laser. I chcieliśmy pokazać różne zjawiska z fizyki kwantowej na poziomie takim bardzo namacalnym, takim, że można dotknąć to, można przesunąć elementy, można zobaczyć, co się stanie. Chociażby jest takie zjawisko jak superpozycja. Polega na tym, że cząstka jest w wielu miejscach naraz. Na przykład, jak mamy jeden atom, no to elektrony są wokół niego. Jak mamy cząstkę, choćby wody, to elektrony muszą być właściwie w kilku miejscach naraz. Koło wodoru, koło tlenu, żeby ta cząstka się w ogóle trzymała. I takie zjawisko superpozycji widać na przykład w tej grze. Widać to, że ten foton jest w kilku miejscach naraz. Co więcej, widać inne zjawiska, które są też bardzo tak subtelne, ale kluczowe. Na przykład to, że możemy nie tylko rozdzielić foton na dwie ścieżki, ale na przykład je znowu połączyć. I tego rodzaju symulacje to jest używane jako gra, ale też na przykład można używać do uczenia. Pierwotnie zacząłem rozwijać tę symulację, żeby uczyć licealistów i stworzyć środowisko, w którym mogą eksperymentować z różnymi doświadczeniami bez konieczności liczenia. No ale to nie tylko licealiści mogą z tego korzystać. Tak, i tutaj rzeczywiście Quantum Game jako narzędzie dydaktyczne była na przykład ostatnio używana na Uniwersytecie Stanforda, kiedy ze względu na pandemię i lockdown nie mogli korzystać ze swoich laboratoriów.
i studenci używali naszego laboratorium wirtualnego w zamian. Jeśli chodzi o takie zjawiska, to oczywiście możemy symulować najnowsze efekty. Na przykład symulować informację kwantową, symulować obliczenia kwantowe, ale również możemy symulować rzeczy bardzo klasyczne, jak chodzi o historię fizyki, inżynierii. Chociażby doświadczenie Michelsona Morleya, w którym to pod koniec XIX wieku udało się pokazać, że nie ma eteru, światło zawsze rozchodzi się z tą samą prędkością, no i to utorowało drogę do teorii względności Einsteina, dzięki której wiemy, co to jest czarna dziura, albo dzięki której możemy używać GPS-u. I jak interesuje Was taki styk doświadczalny, namacalny z fizyką kwantową, zachęcamy. Otwórzcie Quantum Game.io i poprawcie się. Doświadczcie fizyki kwantowej własnymi rękami. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do zadawania pytań. Hello, everyone. Welcome to the Q&A session after the Best of Poland presentation devoted to video games. They are very diverse, but I was trying to look for something that could serve as a link between all of these games. And I came up with the fact that all of them, in a way, broaden the boundaries of what we are used to in video games, either in terms of the subjects they try to tackle or in terms of the people who worked on them. Right now we have with us the creators of Quantum Game, Set RPG, Werewolf. Unfortunately, Krzysiek Grudziński and Agim Jalili, responsible for the Dead City, couldn't come. So I don't know, perhaps sometimes I'll speak on their behalf. But starting with Werewolf, perhaps, in the sequence the clips were shown, I think what this game does, and what I consider very interesting, is that it introduces some very current subjects. First, my impression was that they were extremely current. Then I looked at the date of the protests concerning the Białowieża forest, because this is one of the leading motives of the game, right? The protest against the cutting down trees and logging in the National Reserve of Białowieża Forest, and it was actually 2016. Seems like yesterday, but even though some time has passed, this is still sometimes quite a contentious subject in Poland. You also touch upon some questions of Polish history, like the anti-communist opposition after the Second World War, which is also a very hot subject and a political subject in Poland today. And it's very interesting in the context of the reactions of gamers also, right? Because there is this group of gamers who say, don't stick politics into our games. And judging by the Steam reviews you've been proudly posting on Facebook, this is also something that concerns you, this kind of reaction. Some people praise this, some people get angry. How do you deal with, or how do you include these hot political or historical subjects in a game? What was your approach? What were the risks you took? What were the ways of trying to make this accessible for everyone? I think you're muted. Thank you for the for letting me know, and thank you for the question and the introduction. And I'd like to start with the question about politics in games. Mhm.
My private opinion is that the way how I see things is that every part of culture is political, and most of the games are political in a way. When we are playing a shooter, the decision who shoots whom and for what reason is a political decision. So we may be as well conscious about it. And instead of just pretending the politics is a non-existent subject in games, we can just carefully and consciously introduce some political topics into our work. And the setting we worked on, the setting of Werewolf, is political, like from the very beginning of the franchise. So we decided to use it to talk about subjects that are important to us, and this is mainly the question of climate collapse and the environmental changes. And the protests in Białowieża were just a good example of what happens there. What we try to do, of course, we have our private opinions, but we rather try. I don't know how successful we are, but we rather try to show the setting, show the problem, and put many characters in the game with different views at the problem, and let the characters speak on their own behalf and introduce different ways of looking at the problem, and then we are putting the player into the setting and give them chance to make their own decisions, and a scene where they can find their own morale of the story. So that's how we try to approach it. And if we steer some controversies along the way, I think that's what culture should do. So Definitely. yeah. And I think it's a great thing you mentioned this multiplicity of voices, because I was trained as a literature scholar, and of course there's this idea of polyphony in the novel, right? That a good novel is a novel where you get many voices, and this is something that's been the basis of some I think most of the interesting bits of literary theory after the Second World War. And I You think know what? video games are... In games, I think games are unique in that way that you can have the main protagonist who is polyphonical. The player shaping the character can make the protagonist have different views and act in a different way. So some part of the polyphony is within the main character, within the protagonist, and I find it very interesting. Definitely, and I think Werewolf is a great example of that. It's very hard to say. I mean, you can say some basic things, no spoilers here. You can say a few basic things about the character, the main character of the game, but the rest very much depends on the playthrough, right? What kind of a figure Maya will become. I have a question from the audience here. Okay, but this is a question to to both you and Michał Staleski. A second question that perhaps fits Heart of the Forest and Said RPG best. What aspects of setting the game in Poland do you hope to resonate with or interest game players abroad? So I think at this point you can both answer this question, both Artur and Michał. How do you deal with the local, right? I think that Werewolf is much more in this Poland reality than Sad RPG, because the Sad RPG is some kind of universal game. The Polish blokowisko or Polish flats are only the background in our game. I think the Werewolf is much more in the Polish landscape. Even though, okay, so maybe Artur will let Artur answer that more about this. Okay, but I was impressed by how you portrayed
like the typical Polish like neighborhood. It strikes some nostalgic chord Yes, in my yes. soul. We wanted it to be some kind of magic landscape where you will go and confront social anxiety, for example. Yes, Yeah. and it can be some kind of exotic for foreign players, I think. Yeah, Mhm. and what we were trying to do, and judging by some of the reviews that I've seen or read, I think we succeeded. We wanted Mhm. to showcase the part of Poland that we think is very well worth showing abroad. That is the Białowieża Forest. So we focused on this particular place, its history. We made on-site research and just trying to make it to show it how it is, and it is a very interesting place. And if the result will be that some players after the lockdown will come to Poland and just see the forest, that would be a success for us. Mhm. I think there's when you look at how you introduce the Białowieża Forest in the game, there are lots of little tactics that you use. For example, the main character is not Polish, right? I mean, she's Polish by origin, Yes, or yes, Polish Belarusian we by origin. Uh-huh. yes Yeah. we try we use this the character. We created a protagonist who's an outsider, but has a very personal reason to be interested in Białowieża. So players who are not Polish are introduced to the setting and to the history together with the protagonist. At the same time, having strong personal interest in getting to know the forest better. So yes, that's a tactic we used, and the other tactic that we use is because Werewolf is quite a spiritual setting. We made the forest a character of itself. You can have a relationship with the forest, and the forest is talked about as a person. So that's within the genre we are working on, but it's also a way of making it more interesting and more a personal experience for the players. Hmm. And still, because I kind of also have a personal fixation on this idea of introducing local subjects into video games. Coming back to Michał, perhaps, I think these lovely Eastern European sceneries, these districts of blocks of flats. This is something that always makes me extremely nostalgic because I grew up Yeah. in such an environment. So wherever I go, I feel a kind of nostalgia if I at least see something similar. And my favorite part, the first time I came to Rome, Italy, that my favorite part of Rome was there was this district with blocks of flats, and to make things even better, there was a Fiat 126 parked by one of these blocks, right? Which for those of you who are not that much into Poland, the most popular, by far the most popular car in late communist Poland was the small Fiat 126 made on the Italian license. So this was like, coming back to the Polish 1980s in Rome, Yeah. and this was lovely. This was almost better than the Roman ruins. So I think there is this very strong nostalgic vibe that people from Poland, Russia, Ukraine, Belarus, the whole Soviet bloc, when they see blocks of flats, there is this kind of mystical feeling that you cannot really. Perhaps something like the feelings you describe in seeing the Białowieża forest, right? So the main character sometimes has these revelations. And I think it's the same sometimes with poles and blocks of flats. But I think this is also a landscape that has been slowly entering video games. I think especially Stalker: Shadow of Chernobyl.
right? Yeah. And especially when you see in the second part, I think you get to see the city of Pripyat actually, and this was delightful for me. I was just walking around and looking at these wonderful blocks of flats and thinking, oh my god, it's like home. So there is something to it, and I think, as Arthur mentioned, this is something that appears in perhaps not all of your games, but in the whole series of games. You mentioned No Thing, Yeah. which is a much earlier game, and then there is also this little game that you made for the Game Jam connected to the pandemic, a game about rebuilding or reconstructing a destroyed world, and it's also filled with these nostalgic accessories of or nostalgic props from the communist time. And I think there you get a Fiat 126 that when you improve the world, it turns into a Polonez, right, which was a slightly Yeah. better and more expensive car. What's the reason for that? Is there a deeper reason for that? I think For the main using reason these, is I think the main reason for us to use these items or cars or references to Polish environment is to have a game based on something that we know that is close to us, that is personal for us. When we started to think about how to make, for example, when we start to think on how to make a game about social anxiety and how players may react to such a game, we came to conclusion that feeling social anxiety is very subjective and can differ from person to person. So we use these environments which are close to us to make very personal games, and I think that they are very important symbols for us personally. And then Okay. they are close to us, so we can use them frequently. Yeah. Okay, so you're kind of hoping that you can project this kind of subjective emotion onto the Yeah. Yeah, players. because we have some kind of connection with these symbols, and we think that we can project this connection on other players. Okay, yes. Speaking for Dead City, you could also see in the presentation, you could see it mentioned that it also uses some local elements, that it changes Erich Korngold's Dead City into Warsaw. There was a Yeah. doubly sentimental thing there because of the Illusion Cinema where digital cultures used to take place. So it was a little nod to the earlier editions. So this is quite a visible thing, I think, in Polish games, which are getting less and less shy in using these local elements. I feel tempted to prolong this, or to ask one more question about this, and then we'll be nice and get to Quantum Game, because there are no local Polish elements in Quantum Game, unfortunately. But coming back to Arthur, I think, if I may, I don't know if you like being asked questions about The Witcher, because We can do that. for those of you who don't know, Arthur is the guy responsible for the first parts of the Witcher franchise, where he took charge of the story. One of many people responsible for One that of game. many people, yes. I think you were the leads in the first one, right? Yeah, the But lead story designer. this has always been a collective effort, of course. And I think this is also so you could say you have a history in presenting these local elements, right? And I think in The Witcher 1, my impression was that in The Witcher 1, you were very perhaps brave or perhaps careless in dropping all kind of local references.
then The Witcher 2 was like, we've gone too far, and it becomes very neutral, and it has very little local elements. Did it really look like this, that you thought perhaps we should cut down on the local things? I was part of the production of The Witcher 2 only for the Mhm. first year and a half, so Mhm. it's hard for me to speak for So about the specifically. decisions Mhm. that were made later in the production. But it's a funny thing, but because from one perspective you could say that using too many local elements make a game hard to approach for Mhm. people from outside that particular culture. But on the other hand, there's the saying among the film writers that if a story is personal enough, it becomes universal. So Mhm. there is some merit in using very personal things and motives and emotions, buildings and shapes and stuff like this. I think that the working balance is to have a story and a character and motivations that are universally understandable, and build the background on things very personal and sometimes very characteristic to one culture, in this instance to the culture we are coming from, because then the background seems real. And if it's just a background, I think it adds a lot of emotions and feeling of reality to the game. When we are playing a game, we are visiting a different world, you might say that, and so it's a bit like travel. And when we travel, we always learn something new. So I think that using personal knowledge and personal experiences allows to create better backgrounds. And on the other hand, it's a bit like with the movie Braveheart. Before the movie Braveheart, no one cared about Scotland. And after the movie, suddenly people care about Scotland. Kurosawa in Japan. So sometimes using a lot of stuff from a particular culture makes this culture a part of like the worldwide mainstream, and that's what I hope could happen with Poland also. There's a lot of Polish game studios, so maybe if we keep dropping information about our experiences, they will become attractive for the world, or for the mainstream outside of Poland. So that's what I think about it. It's interesting because what you said precisely resonated with what Michał said about his game, right? That you take a universal subject and then you fill it with very subjective contents, and this is a whole that works and that allows to export this somehow, these local contents. Okay, let's get to the quantum game. Actually, we have two questions. One question from me and the other question from Krzysztof Ziemba from the audience. So I'll ask mine first because it's less interesting. How does a quantum physicist and a graphic designer, how do a quantum physicist and a graphic designer get into game development? It's not something that most quantum physicists do. So I think Michał, I think you're muted. Okay. Okay, so I think it has a story. Started, I think. Yeah. Okay, right, so basically, so maybe just let's start and I pass to Clem. Yeah. So in general, the story to that. So first, I do like games, and I wanted to be a game designer, but when I was 10 or so, not later. Then when teaching quantum physics, I discovered that a lot of things we can use can be basically simulated by a computer. So instead of
students doing the computing, why not leave it to computers? Well, and they created some, blocks which simulate quantum systems. Then in the next step, I saw that actually I can add some goals. So it does not need to stop to be only a simulation, but I can create a few goals and turn it in a game. And then sometime later, when it got popular, I got invited to Singapore for 3 months to work on the quantum game, basically full time, by Arthur Eckert, who is a professor of quantum information. And I was looking for people who would like to join the project. And it was like an open call. And it was very, very hard to find a graphic designer who is interested in the quantum game. Because on one hand, it requires typical skills of any graphic designer. On the other hand, it requires some interest in quantum physics or an interest in learning a bit of it. And here starts the Clem story. Okay. Yeah, so this is the moment I joined Piotr at the Quantum Game. I was mostly interested in, the project as making some tool that would make quantum physics possible to understand for everyone. This just sounded very, very exciting and interesting for me. So, and working on this in Singapore, obviously, sounded fun as well. So this is when I joined Piotr among some other people, and and we were in Singapore for a few months, working on what you can see at the quantumgame.io. And then we just kept working together, and we did some other small interactive visualizations tools for physicists. And at a certain point, we just decided that we want to take this open source quantum game project and do something more serious out of it. And here we are now. Okay, and the second question was a question for the quantum game team. Are there any games that you consider good tools for learning something, and those that perhaps inspire your approach to the topic of an educational game? And this is something that made me think at once, Piotr, about the lovely list that you once compiled of games good for learning things. And it's something Piotr sent me years ago. I don't remember, but it must be years ago, and I'm still using it. So this is a kind of, but we can't present the whole list here. So if you could just give an answer about games that you thought were good tools for learning. Okay, so to start with, just as totally Google for science-based games. There's a list of various games about physics, mathematics, biology, psychology, sociology, and other subjects. And in general, the key was simple. Things which are games, so can be played for fun. They are not classroom exercises, they are not assignments, but at the same time, they contain some interesting parts of a technical subject. So it's not, for sure, it's not only a course, but it's also not only some space shooter, when just because there are spacecraft, we consider it physics. So in this context, for example, my favorite game is Velociraptor, a game in which you run a dinosaur at a speed which is a speed close to the speed of light. And you have some puzzles, various keys, things change colors, you don't want to drown or you don't want to be hit by a cannon bullet. But at the same time, all transformations of space and time go exactly as if predicted by Einstein's theory of relativity. So and I totally recommend playing that. But also there are some other inspirations. One other, from basically my childhood, was the Incredible Machine, a game in which it's kind of physics, kind of not,
but in which you create some very complicated machines out of simpler elements. And for me, it was a huge inspiration, not only to have a few levels, but basically to have the building blocks, like Lego blocks, like blocks in the Turing machine, in which you basically can, in which you are constrained by your imagination rather than by a set of predefined levels. I think maybe also not exactly games, but I would also mention just explorable explanations, and especially Nikki Case, who's probably like one of the leading persons in this. And in general, all sorts of like fun interactive tools that sometimes they go into the direction of a game, sometimes it's just, some much easier, simpler interactive tool. But in general, using this idea of not only like reading something or watching a video, but interacting with the subject to understand it. And these are very diverse things, often connected, for example, with how society works, right? I think the most famous is the parable of polygons, right? Which is a little application showing how segregation works. And then how difficult it is to desegregate a society, or perhaps let's put it differently, how societies segregate themselves automatically, but they never desegregate themselves automatically, right? So you have to do quite a lot of work to desegregate. So like, and I think, yeah. On the topic of the current ones, there is also one about COVID and basically simulation of the pandemic, in which you can tune parameters. So you can take your guesses at whether, like, what's the infection rate, if quarantine is helping, if there is some vaccine at some point, etc. And then basically you can explore various scenarios, which at least for me is a much more powerful medium than just text, or even text with some charts and stories. Yeah, it shows you the different approaches and how they affect the society. Okay, now the next question, a question precisely about these games which are trying to broaden the scope of video games in general. This is a lovely thing to do, but of course, I suppose most of you already know that it's also a very risky thing to do, because you are sometimes on your own in terms of finding your audience. I get the impression that the big game industry hasn't really formed the kind of connections with the kind of people you're looking for. My impression is that very often when I see a lovely independent game that is a bit more ambitious, I think there are loads of people who would love to play this game. They just don't know it, right? And they have no way of knowing it because the things they read or the things they watch, they don't give them access to this medium. So a less ambitious question, how do you find your audience? And a more ambitious questions, perhaps you have some ideas on how these kind of networks that could lead you to the audiences who could love your work, how to build them. Like when you think about Poland, for example, and the Polish cinemas now in a very sad condition because of the pandemic. But there are these big cinemas, and then there is this network called Sieć Kin Studyjnych, right, which caters for more ambitious taste. Nothing like this really exists in video games, right? So what do we do with it? Difficult question. So this question for everyone, like. Yeah, I mean, a question of finding the audience, of course. Go for it. Okay, so for me, like a short answer. First thing, the same thing as it's with COVID. It should be contagious. So, in the case of the quantum game, they work that way that basically a single student sends a game to their class, and basically the whole class plays this game instead of learning for their
exam season, or sends to the professor, and the professor invites us to Singapore. So it needs to be contagious. We don't have this kind of budget as AA Games does, so we cannot push it. So it needs to be, its value needs to be very clear at the very beginning. And the second thing is that interacting with audience, in the sense that in our case, we have a lot of interest from people teaching quantum physics. So even though the group is rather small, at the same time, it's a dedicated group, well-defined, and one with whom we have very good contact. So if it's a game for everyone, then it can be tricky. But if there is like a small niche of very, very dedicated users, I think it's the easiest way to go. Unless if you don't have budget for marketing on a large scale advertisement. Okay. Artur, I think you wanted to say something. Yeah, that I have no idea how to do this, because we tried and we spectacularly failed last time. With this project, with the Werewolf project, we have a target audience because it's set in a setting that has like 30 years of history. But our previous project was sort of interactive travel reportage, and we know that there are people who would love this game and they are not gamers but like readers, and we tried to find access to them, but we failed. And even if someone was interested, there's the very process of buying a game on Steam or GOG and installing it was like too much of a barrier. So if you have a contagious game and you have an audience and you can access it, that's great. But sometimes it's a hit or miss in my experience. Like you have this risky business idea and it either works or fails. So I agree with what you've said about that we have no channel for independent games. That channel that's accessible for non-gamers. And Yeah, but so I don't know how to answer it. The interesting thing about your previous project was that in terms of information channels trying to reach the kind of people who don't usually play games, you could say it was everywhere, right? I mean, it was a lovely example of a PR campaign. I remember. Yes, but it didn't convert well. And as I spoke with some people, I think that that the process of buying a game at this moment we are in 2020 is too complicated for people who are not gamers, and they just drop during like the process. They are not used to consuming that kind of stuff. So that's my hypothesis. That is hypothesis. I don't know if it's true, but that's what I think. Could be, because, well, in order to buy a game, you have to go to a game store, basically, right? Whether it's install the client. You have to install Steam. Yeah, you have to install the client, which is also part of this universe of gamers, right? It serves only games, nothing else. Yeah. So I think there is a kind of perhaps not a kind of stigma, but it's a very you seem to be entering some very tightly knit community, right? When you install Steam, you're a gamer, and you don't really want to be a gamer, right? Yeah. This reminds me of because again, just like Werewolf, the previous project, Wanderlust or Wanderlust, depending on how you prefer to pronounce it. The previous project by Different Tales. This is also a text-based game, and this reminds me of these early text games and attempts to sell them in bookshops, right? In order to reach the audience who would say, "Oh, it's a computer game." No, it's like the arcade games, right? So I hate that. So I think this is yep. Every few years, someone tries to enter the main
like mainstream culture with a text-based game trying this. It's not really a game, it's kind of a book approach, and every time it fails, and a few years later someone tries, and well, this time it was us, but yeah. And for the information of our viewers, this has been going on since the early 1980s in cycles. So it's quite an interesting process. Michał, how about your audience? And I think I how have you reach them? similar feelings to Artur's perspective. We are very small studio, but usually before start working on a game, already at the idea stage, we think who the game can be addressed to. I think is there an audience that would play such a game? We create an image of our target players and try to choose the means of expressions that are attractive as possible for them. But in my opinion, the fundamental problem of reaching audiences today is that there are so many games being made. Many of them are good quality. Many teams put a lot of effort into promoting their games. So in this situation, it can be more difficult for a small studio to break through, because in fact everyone wants to promote their game, and there are so many titles and so many people around the game promotion. But in fact we try to reach our players via possible ways. For example, via social media, websites, or stores like Steam, or online communities. But it's very difficult these days, I think. I was thinking about platform-specific stuff as well. With Piotr and Clem, it's a browser-based game, right, which functions in a completely different way. And with you, Set RPG, I don't know if you're planning a mobile version as well, but I Yes, remember No Thing. Yes, we come from mobile market, because our previous games were mobile games. We made a lot of mobile games, so the mobile is also our target. And with the recipients of your previous projects, Artur, which was the more popular, the mobile market or the PC versions? The PC, which we're quite. It was a sad surprise for us, because we thought it would be a great game for mobile, because it's like an ebook, but you sell it in the part of App Store that's dedicated to games, and there is a lot of stuff there, and you compete against like this huge free-to-play machines that use almost all the store space, and like the number of sales on the iPhone is usually a function of whether Apple would promote your game or not, and they chose not to promote Wanderlust, because probably they thought it's not. Well, I don't know why. You never know, but with Apple, you never know. that means that meant that we had almost very very little sales, less than we expected, and less than we thought it would be like possible on the platform. So this time we start with PC, and we'll work on other platforms depending on the sales. So okay, so I'll keep my fingers crossed for the sales, because I'd also love to have it on my tablet. And I'm one of these people who bought Wanderlust on App Store the moment it was released. That was you. Oh. Hello. Lovely. Now we know. Okay, we have a third question from the audience, which is
perhaps the obvious question, and it's a good question because it was also my question to you. So I'll give it to you in the form the audience asked it. Perhaps the obvious question: how did the pandemic influence the process of creating the games for each team, or did the teams notice their planned narrative change as the pandemic progressed? So whoever wants to start. Whether you felt the impact at all or not. At the moment, we turned almost completely to home offices. So we were finishing the game, and when we started the game, because I live in Poznań and I have a studio in Warsaw, and it's like 300 kilometers. So usually I was just traveling there and back, like spending half of the time in Warsaw in the office and half of the time working from home. But since the lockdown started, we almost completely switched to remote work, and part of our team is in Warsaw, part in Poznań, part in Łódź, and the team is small enough for this to work. We had to learn how to plan things and how to discuss ideas over Skype or some other platform. And it's not as efficient and fun as working together in one place. So we try from time to time to create a situation when we all are together in Warsaw in the office, and then we do the planning and heated discussions and stuff like this, and then we go back to our different cities and we start working remotely, and it works. I don't know if it's scalable. I think that the bigger the team, the more problematic this is, but I think it didn't really influence our work. I mean, there are some parts like writing or the parts that demand very focused approach that probably are easier to do at home than in the office. There are some parts that are harder to do at home. The parts that demand discussion and contact with the rest of the team. But we managed, and when we are thinking about the next project, and we are thinking about hiring new people, we are thinking about doing it almost like remotely, and probably that would be our main way of operation for a time, for the nearest future at least. So yeah. Mm-hmm. Okay, any other testimonies? In our case, I would say that I don't think it impacted us. But also it's a bit hard to say because we kind of started the post-Singapore period started just a second before the pandemic. So it was kind of from the beginning just the situation that we had to work with. But anyhow, we have team members in different places and work from the beginning remote. And as I mentioned in the video in the beginning, we had also some surprising good things happen because of the pandemic, like like Stanford using our tools. So so I don't think in our case it's like not yet, at least we haven't felt the impact of the pandemic. Mm-hmm. Michał? When the COVID-19 pandemic happened, we were terrified of the impact it could not only have on the development, but also on the perception of said RPG. Because in a sense, suddenly all the people go through the experience of lockdown and social distancing,
can experience the feeling similar to social phobia. So we were wondering if our work on the game still make any sense in some kind. Doesn't the game lose its uniqueness in this situation? Uniqueness. But on the other hand, the lockdown was an opportunity for us to better focus on working and also to think about how to improve games development during that time. The lockdown and pandemic have removed some procrastinations opportunities from our lives, such as parties, concerts, game dev conferences. So we, in fact, tried to find some positivity here, and maybe better focus on game development. Okay, I think our time is mostly done, and I'm admiring the lighting difference. I was trying to send a text message to my wife to switch the light on. Apparently, she didn't receive it. So yeah, it's getting dark. We have to finish. Thank you, everyone, for a lovely discussion. And to the rest of our viewers, we'll continue dealing with games and video games. In a moment at 6, you'll be able to watch a conversation with Mike Pondsmith, the creator of Cyberpunk, the RPG system. And then there'll be a short section devoted to freshly released or upcoming Polish games, imagining the future. And after a short film on these games, we'll have a discussion with Paweł Frelik from University of Warsaw, a scholar of both science fiction and games, about representing the future in video games. So stay with us, and to all participants, thank you again for making wonderful games Thank you. and for being Thanks. willing to talk Thank about you. them. Thanks. Thanks. Bye.